passed my KCP luckily. Then I luckily. Luckily. You can't be sure. It's like quite sure. That's in 2007. Okay. Yes. 2007 bana kuna jenzi alizaliwa hiyo mwaka anashikilia kamera hapa. Monica Karanja ama presenter MK ni mzaliwa wa county 021 ama Murang'a County. Murang'a. Watu wa Mrima haro. Watu wa Mrima. Z Talks, we aren't talking about TED Talks. A rough diamond, bedrock, line and vibing, let's talk. Taking a seat on the hot seat, shoni moto ni mbaya kama backshish. Certified seat to go active, real life scenes. This ain't not acting, he shoni massive. Not like the others, in productive, where I go. Everybody asking, toka kainaro donde buda langi. Kila sehemu tumeweka kambi. Where we talk, where we love, where we give our opinions free of charge. Aye. Wadau. Welcome again to another amazing episode of Z Talks. Karibuni sana. I'm glad to have you with us to this amazing platform. Karibuni sana. And without further ado, I am joined in studio by two amazing guests. Niliwaambia atakuwa nawaletea watu wanoma every other time. So leo nimewaletea watu wanoma yet again. Mkuwe mnanishukuru manze hapo kwa comment section. Na nacheki watu hapo hivyo kwa comment section. You're doing the thing. Wasi wenye wanataka to invite kwa hii podcast, stay chilled, reach out to us. I'm going to invite you one of these fine days. And with me in studio, I'm joined again by two amazing guests. And I would like for them to introduce themselves. I'm not going to do that for them. So, my guy. Now, by the way, ni Masereb hawa. Ni Masereb. Talk to us. Hi guys. Chris. So my name is Marvin Ibrahim. That's my name on my ID, but you probably have come across me as the news guy. I am a content creator, voice actor. I am also a film actor. I do a lot of things. I wear many hats, but for now, acha tuachie hapo. Usiendele. Utafanya tukae nikaa kuna kitu tunafanyanga. And on this other side, a beautiful lady. Introduce mtu yangu. Right. My name is Monica Karanja. If you like me more, presenter MK. If you like me even more. Malkia wa mitambo. Ai. Malkia, unajua kuna majina mbili hapo kidogo sielewangi. Malkia na Bikira. Bikira ni? Jamani Chris. Siwezi kuambia kila kitu. Wachana na hiyo we shall revisit. So, we shall revisit. Yes. Karibuni sana to Z Talks. This is episode 9 of Z Talks. Karibuni sana. Mavo kidogo tunakuona pale TikTok unawasumbua. Tuko followers wangapi so far? 216k. 216k. Amazing work. And if you've not followed this guy, I would want you to do this. Pause your video kidogo. Fika pale TikTok. Teke. Fika pale TikTok. Finya ile kitu inakaa 0 na kakitu kamefanya. Hiyo ni ya kusearch. Ukifika pale search the news guy. THENEWSGUI. Exactly. The news guy. Ukifika pale finya ile kidude. Ni kidude? Bonyeza kidude. Naam. Yes. Bonyeza kidude ya hiyo ya red. Ya nyekundu. Yeah, and follow this guy on TikTok. He's doing some amazing work pale. He's a citizen journalist. And we are glad, manze. We are glad that you're doing what you're doing, manze. Nashukuru, man. It's amazing to see people you have been friends for a long time grow, and we love that for you, my guy. Congratulations, manze. Thank you. MK, wewe unapatikana wapi? I'm a voiceover artist. I'm an actress. Oh my god. I'm a dancer. Jamani, Aspiring MC. Nakuja kupungua kwa pole. Nimeanza kuimba kidogo, msanii kidogo hapa na pale. Nyimbo ni za kutukuza Mungu ama ni zote.
Cheki relax. Mimi pia ni radio presenter, wasemi ni radio presenter by the way. Yeah, na pale kwa radio sasa ndo wananiita presenter MK ama Malkia wa Mitambo. Great voices, and I want to show you the faces behind those voices. Though they've been doing that for themselves for quite a bit of time, but allow me to do the honors of introducing these beautiful and good people to you. Uone sura zao, wajue 1, 2, 3 things about them, and without further ado, let's get into it. Today tunaongea kuhusu the industry of voice, yani masauti Mmenifanya nikumbuke wako jana alifanya ile kitu. Anyway, as I was saying, na mtaacha kucheka. Mbona mnacheka? Anyway, today we are going to be talking about the voice industry. The industry of the voice industry. And the voice industry, one, there are people that work, kumekuwa na connotation that people that work behind the mic without the camera are not as appealing. Forgive me. But angalia jameni, angalia. Sema hello. Hello, I mean like hello. But as you can see, guys, that is not very true. That's not very true. Personally, I've also worked behind the mic, and it's an amazing job to get to address people and use your voice as the means. But now tuko na shida kubwa. We've had people that are in this industry, alafu kidogo tumewakosa. You know, people that are in this industry, you hear their voices every now and then, but they end up relapsing or getting deep into alcoholism, you know, and substance abuse and stuff like that. And these are real issues. They are some of the things that we need to address. And which brings me to my topic today. The people behind the voices. Why are people being famous and broke at the same time? Unajua ni vizuri tuelewe. Malkia wa ni Malkia? Yes. Oh, sitaki kuconfuse yale maneno mawili. What do you think brings people to that? Yeah. Okay, I think when you become famous, first, when you're not financially stable, you first become famous because hiyo ni obvious. Kwanza kuna watu unakuwa famous kwanza na hauna kakitu, unaona, so watu wanakuhype pale kwa mitandao nini. And so when people hype you up nini, you feel umefika pale, you become famous and broke. So people are thinking that you have the moment you become famous ama watu wamekujua pale, they are always thinking that kuna pesa. Yeah, like of course it's kwani unajulikana na kila mtu na una kakitu. Sindio. And then maybe I would say kwa hii industry ya voice, I'll give an example. Ukisikika mahali kwa radio, you do something, you do an advert, inaenda pale kwa radio, and maybe mtu umewak na yeye hajakulipa as umepewa 5k. Umejengwa ka 5k hapo, lakini umewaiwa ka 5k, lakini unasikika kwa radio ingine noma sana. Nasikika Kiss. Exactly. Maina Kageni pale anakuweka hapo akifanya show yake. So everyone is thinking that you have money, you have everything, and yet behind the scenes, behind the cameras, you don't have anything. So which is very unfortunate. Before you guys tell us your story, because I want to know how you guys got where you are. How did you get to know that your voice can actually bring you something on the table? Like, how did you get to know that this is my passion, this is what I want to follow? Before we get to that, what do you think about you guys being being famous and broke at the same time? What happens? I want to get to understand this. Personally, I feel like famous and broke is a stage in almost every artist. You know, if you have a craft that you do, then being famous and broke, especially say you're good at what you do, then it's something that you have to go through. Okay. And shida na kuanga kutojikubali. Shida ni wajua ndio waanza, but then you want to paint this picture, you know, mimi nisha make it. Ile picture yenye watu wako nayo huko nje. Now you see that becomes a problem because now you don't just become broke,
but pia unakuwa indebted, unakuwa deep in debt. And that's now a problem. Being broke and famous is not a problem. True. But now when you start being, I'm sorry, being broke and famous is not a problem. But The now, problem- being broke, famous, and in debt kuna watu is kwa the hiyo- problem. Yeah, there are so many people in those in that hole. kuna fuliza Haujui. fuliza ni nini okay Yeah, so personally, I don't see it as a problem. I see it as a stage kwa hiyo process yote ya Okay. kuwa artist na kugrow. But of course, I was going through tukiwa hapa tukingoja. okay Na kuna jamaa alisema until you understand the business aspect of whatever skill you have or whatever you do, then it's just a hobby. It's not a skill. okay So it's important once you understand the business aspect, Okay. then your story are broke and famous, unaanza kuitoa. okay But before you understand your business aspect, kuna very high likelihood utabaki kuwa broke and famous. Yes, because you now don't understand how to make money with whatever you do. yeah Yes, and I've been there before. wewe huko unajua uko na sauti unajua huyu jamaa anafanya nisikie nikani niko na soprano anyway you were at a point where you didn't know that you can monetize your voice I didn't understand how to. okay And then, of course, I got to the point where I knew how to, but I just didn't know the value. oh okay Yeah, so unapewa job unaambiwa mazee venye usema Niko na hii saa hata si mbili. kazi ngumu man ni kitu ya 1 minute niko tuna 1500 but since unajua mazee lunch ni Hauna tricky, kakitu, manze, utainama. mazee, inabidi umeichukua. yeah. Yes. So I want to understand before I come to this beautiful lady over here. Na tukitoka hapa tuta revisit. Unajua kiwa anyway. Kama imekupita. I want to understand, Mav. How did you get here? How did you get to be the news guy? Literally the whole journey. Pretty long, but I'll summarize it. So, I'm born somewhere in Sia County, some place called Madungu. You never heard of it, but in Sia, Madungu. My dad is a pastor, so that's where I used to work. He's a pastor of the ACK Anglican Church of Kenya. He's a rev? Yes, he's a reverend. Vicar. Don't want to retire. I think this year is vicar. Okay. And so I go to primary school. I go to boarding, some school called Nere Boys Primary School. Then I passed my KCP, luckily. Then I... Luckily. Huh? Luckily. Unajua, Kwani you ulikuwa can't jua? be sure. It's like kuwa sure. Okay, luckily. So I get admitted to Nairobi School, Patch, Form 1. Okay. So nakauko Form 1, and that's in 2007. Okay. Yes. 27 bana kuna jenzi alizaliwa hiyo mwaka anashikilia kamera hapa. And then whatever happens in 2007 happens. We know the story of post-election violence. So my dad is not so comfortable with me coming back to these sites because bado kuna some serious tribal tension. Yes, definitely. So anasema ananitafutia shule Maseno School. So I go to Maseno School. Okay. That's somewhere in Nyanza in Kisumu. Yeah. So ni huko ndio nasoma. I sit for my KCSE, but okay napita, but sipiti. Acha ni explain. Explain. So I get a B plane and I get admitted to Moi University Chepkolel campus to pursue a degree in agroforestry and rural development. Na si kitu mimi nishaelewa, sikuwaifanya agric, sikuwaifanya jog, and that's which na hiyo B plane yangu Maseno School, hiyo B plane yangu nilikuwa I think number 247 out of 263. So unaona hapo nimefail. Bro. Unaona hapo nimefail. So mzaya anazua aniongeleshi. So mtaani tunaishi nyuma ya shule fulani inaitwa Sega Township Secondary School. Najua hata hujaisikia. Sega Township. So mi manze hiyo story kaniingia nikaona why not try my luck again. So na join that Sega Township Secondary School ku repeat form 4 ku resit KCSE. And by the end of it all, long story short, napata A 82 points. And that's how I find myself at Kenyatta University to pursue
degree in economics and finance. Economics and finance. Yes. Okay. While at KU, hapo ndo nikajoin KU Radio, I become an MC, I get to be part of KU TV when it's being launched as a news anchor. But then of course napigwa X. And invite me kupiga story ya X, but watu wa KU, andikeni comments hapo, tuambie mbona, why? So nakula X, then I take some time at home for like 2 years. I take a sabbatical from everything. And then sasa budangu anauliza ni aje, what do you want? Then I tell him maze mimi na feel communication is a thing. So he was at St. Paul's. Okay. And he knew some guys at St. Paul's, yes. Initially niliapply kwenda UN, nikapata admission, but niliona hiyo life kidogo itakuwa expensive. Juu utaona nini. So na apply St. Paul's, napata kujoin St. Paul's. And yes, hapo si ndio tunapatana. I do a lot of things, naingia radio, na kwa MC, nafanya vitu mingi. And last year I think was the lowest year in my life. But interestingly, it was also the most transformative year in my life. Okay. Because I learned a lot and I now realized what I wanted to do. So nikangoja this year, 26th, the news guy was born. 26th of... On the 26th of January this year. Okay. It was my birthday. And it's interesting how it was born. So it was my lowest year. Mulizaliwa nayo. It was my lowest year. Nilikuwa nje yani, design ad nilikuwa natumia kabambe. So what happens is, mimi nishajua kitu nadai na najua kitu nahitaji. Sina phone, sina nini. Yeah. So mwanamume unajua najitanga mkutano, alafu una realizing kuna watu wawili wananipenda hii dunia. Yeah. So I just shared my payrolls, nawaambia mazejo, mimi ni nakuwa mzee. Na nafaa kuwa natengeneza pesa. Na najua venye nataka kutengeneza hiyo pesa, but mimi sina resources. Sasa this is crazy. I tell my mom, I just need a phone with a camera. Mimi sijali kamera kaje. Juu mimi sasa sina wera na sina dough na nahitaji phone na nitengenezea dough. Yeah. So my mom tells me, okay, so 26th ananitumia package kutoka home. Package kukuja ni phone. This one. I still use it till now. This one. It's a Nokia C32. Yeah, mkopa. God is good. So that's how the journey starts. Okay. And I say this because unajua kuna mtu amekaa pale anasema mazejo. Mimi ndio ninge content creation nahitaji iPhone blah blah nini. But with this phone, I'm now where I am with 200k followers and gigs, influencing gigs and all that. So that's how the news guy is born. Napiga videos kadhaa zinapata 700 views, 200 views. Then nakumbuka kulikuwa na incident fulani ya moto Embakasi. Ile ya gas. Yeah. Luckily I was awake your time. And nika report around 2 a.m. Then it blows up. Then after that kuna story ya walimu nafanya, it blows up. From there, the rest is history. I'm telling you. That's quite a journey, Mavo. Tuko na mpenzi msikilizaji. Malkia wa mitambo. Before niseme Malkia wa mitambo ni nani? Kuna kitu Marvin amesema. Hey jamani. Yani he said he was down. Is it this year or last year? Imagine hakunishow. Na mlikuwa mabesti. Imagine hakunishow. Kama ni alikuwa reason amekuwa down. By the way, inaweza kuwa. Nimpiga character development. Ni wewe. Sinigeuzia. Anyways, Monica Karanja, ama presenter NK, ni mzaliwa wa county 021 kama Murang'a County. Murang'a. Watu wa Mrima, haro. Watu wa Mrima. Simi nikaingia shule ya msingi kawaida. Shule ya msingi ni shule ya msingi ni Kiswahili naona kidogo kitakutatiza kidogo lakini endelea, we shall figure it out. So shule ya msingi ilikuwa fiti. I was since nikiwa mdogo I'm an extrovert since nikiwa mdogo. Extrovert. Oh, okay. Yes, not introvert. Okay. Extrovert.
nastaki kusema extreme extrovert because kidogo kuna ni extreme I know you. So since nikiwa mdogo I am an extrovert, naongea Kiswahili hivyo, people used to know that I know Kiswahili, hata my family walikuwa wanajua napenda Kiswahili na najua Kiswahili, sijui nilijulia wapi by the way, lakini nilikuwa napita Kiswahili sana. Sana. I used to have this teacher primary school, alikuwa anaitwa Mr. Wamai. Alikuwa ananifunza Kiswahili and he really made an impact kwangu kupenda Kiswahili. Like insha nilikuwa naandika kama tukiwa mbio unapiga imla hizo zote. So life was good primary school nika 2016. Okay, nimesema start ya miaka but nimesema so 2016 ukajoin primary. Jamani nikaingia high school form 1 shule inaitwa Ginda Girls High School. Hello Ginda Girls High School. Iko Murang'a County bado. Na nimezunguka Murang'a. Anywho's, by the way, from primary hadi high school nilikuwa nataka kuwa daktari. Na wale watu wanasema mimi nataka kuwa daktari. Unataka kuwa daktari wa nini sasa hiyo? Okay, nilikuwa nataka kuwa dermatologist. Dermatologist ni mtu wa skin, daktari wa skin. But when I reached form 2 pale, nikaona huyu dermatologist manze haiwezi make. So in form 2 I used to read news on parade. Okay. Nilikuwa napeleka kwa mwalimu wangu wa Kiswahili high school. Nilikuwa na walimu wengi, Mr. Gugembao, Madam Anna, Madam naitwa nani nimesahau. Unakumbuka walimu wa Mr. Nguge ananisaidia kidogo nazisoma parade and people used to like what I was doing. Like unaona nikiwa pale na shine kidogo hivi and people used to tell me that ninafanya vizuri in news, in everything. Nika feel this is it. Kwa mfondo hiyo nikatoka. Ukaona wewe nikaona sasa mimi nishaiva manze, mimi nishafika man. So sini kukuja campus sasa after form 4 pale, but 2020 nilikaa nje cause ya corona, so I didn't go to school 2020. So nilijoin campus 2021 St. Paul's University. Jamani, St. Paul's University. St. Paul's hata Yes, nika join St. Paul's University. Na kuna kitu moja ili happen hapa nikijoin St. Paul's University. Nilikuwa, I think my parents wanted me to do either nursing or education. Because kuna hii kamsema watu wanasemanga ati education iko na kazi mingi, nursing iko na nini na nini. But me, I knew what I wanted. Nikitoka high school I really knew what I wanted. Hakuna aungenishow by the way. Hata mzazi wangu nilikuwa nimesema, "Ai buda, we mimi hawezi nishow." So mimi nikamwambia nataka kufanya mass communication. Ndio hiyo mimi nikajipata St. Paul's University, nikaanza kufanya diploma ya communication studies. Nikafanya vizuri. Ndio hiyo mimi degree. Na nikiwa diploma niliintroduciwa to the school studio Light FM, that is na jamaa moja anaitwa Brand Jenga, Spin Graphic Creations. Hello, akanipeleka studio ya shule Light FM. Ndo yeye aliona, I think he saw something in me, like in communication, news, whatever extrovert. So mtu wanasemanga akanishika mkono tukaandamana pale hapa mpaka studioni kaenda akanionyesha ku write news and everything. Na nikaiva, unaona mimi ni first learner by the way. Hello. Nikaiva news. Nikaiva kuandika news, kusoma news. So to make this story very very short, nika endelea na whatever he showed me na mtu anasemanga by good luck ama by God's grace. By God's grace hapo 2022 me being in Light FM iliniletea a certain award which I'm proud of by the way. Which award? Media Personality of the Year, St. Paul's University. Okay. Yes, 2022. I remember that. 23. Okay. Yeah, so nafurahia sana, God ni mso. And kutoka hapo ndo nikarealize kuletewa hii award ama Mungu kufanya nipate hii award, there is something that is on the way. Kuna kitu na try kuonyeshwa naweza fanya. So I decided that
sitalegeza kamba, nitakaza mwendo, nitaendelea and then story ya voiceover sasa bado nikiwa Light FM ndo nika realize bado naweza fanya voiceover because anyone can do voiceovers by the way. Anyone, hata wewe unaweza do. Walai. Nitatry. Hata unaweza fanya. So nika bado huyo Brian Jenga bado akaanza kunionyesha mambo ya voiceovers, nikapatana na Marvin. Brian Jenga bado nikapatana na Marvin, nikasikia kumbe voiceover inaweza saidia mtu, inaweza letea mtu kakini. Ukapatana na Marvin huko Light FM. So nikaona pia yeye anafanya nini? Anafanya voiceovers. So I'm like kumbe hii kitu inaletea mtu kitu. Are there big projects that you've done, voiceover projects? Yes there are. One of them is the latest one. I did an advert for St. Paul's University just internally. As in nilifanya advert ya St. Paul's University juzi tu ilikuwa in advertise intake ya September. It was airing on Kameme FM. It was in Kikuyu? Yeah, in Kikuyu. Oh, ni Kikuyu. MK. Silisema watu wa jamani, Modo wa nyumba. Yeah. Yes, nando I think ndo ikakuwa hivyo sasa. Nikajua mambo ya voiceover ni hapo sasa. So anyone can do voiceovers, Mavo? Yeah, watu kwa na hiyo mistaken ama wanakuanga na dhana. Ni dhana? Yes, that. Dhana kamilifu. Kwamba you have to have a deep voice, or for a lady you have to have a coarse voice. But you have a deep voice. No. Is it a mistake? Ndio maana nasema every voice over job requires a specific kind of voice. Okay. And I'll tell you why. We'll watch animations, right? Yeah. You've watched Minions, right? Yeah. So let me break it down. Kwa voice acting, kuna commercials, kuna narrations, then kuna character voicing. Okay. And that's where even the money is. Because you see with character voicing, unaweza voice a whole voice ya character wa whole animation series. Like kama wewe ni Minions, unaona kama Minions inatokea, hiyo movie ya Minions huitwaje? Despicable Me. So if 1, 2, 3 zinatokea, kama ni wewe kushachukuliwa kama voice ya so and so, itaenda hivyo mpaka hata iko Despicable Me 10. Wewe ndio bado sauti yako itatumika. And you see, you don't have to have a deep voice. Lazima tu uelewe character. Kama ni character mtu mwenye ni cheesy, you have to learn how to bring that out. Alright. Na hii sasa sauti yako, unajua kuna mahali mtu anafikanga adolescence, unapata sauti yako ina break. Yako ili break times tu ama shida ni gani? Weirdly, I used to sing soprano. When did the voice break? At the high school. I got a deep voice I think in Form 4, but haikuwa that deep. Ilikuwa deep sasa sasa ulikuwa unaamka asubuhi ile ya asubuhi. But pia ni budangu ako na sauti sasa twice yangu. So I think there's some gene. Na na preach aje? No, he's a cool guy, but you can be sure kwa kuna tukiwa dogo kwa nyumba aseme Marvin kuja hapa. Unatulia kwanza. Takula goto. Sauti yenyewe tu inakutishia. Yeah. So there's a genes part, but pia God tu alifanya mambo yake. Wanawake hii sauti unawakunywa nayo vibaya sana Mavo. Not really. Ni disadvantage? Not really. Wanawake ni wanawake tu. Unajua alianza na six pack, watu wakaenda kwa six packs au six pack. Bulimania ni jamaa yangu nyinyi. Sasa kitambi. Watu kwenda kwa kitambi wamegeuza sasa tena ni wallet. Sasa hawaeleweki. Ni ngumu. Kwa hivyo hata Mabu umeachwa. Mara kadhaa. Umeacha Mabu hata mimi. I feel good about myself. In my sixth relationship. Yeah? 6? Yes. 1, 2, 3 miaka gapi pa year? Pa person? Of course kuna zile za katikati zenye si relationship per se. Ni relationship. Dead on arrival. Kujipata. Ile yeah. Nasema guys, kwani tulikuwa tuna date? Na tu kusema. It happens a lot. Monica Karanja, I'm going to first ask my first big question today. What do you think is the most immense challenge being a voiceover artist? The biggest challenge.
that you will have to overcome in this industry? The biggest challenge, I think, for me, the biggest challenge, and maybe the one that I have faced, is that people won't take you, or people don't take your voice seriously or your work seriously. Like they just think as serious it's just, as you do. Yeah, it's just voicing. Like si voice nikupatie 500 ondoka kunywa chai. Yeah, So like I feel like there's so much that we do before we make a single voice over, because utarecord ukose urecord tena ukose. You can even record up to the 10th time. Like Jesus Christ, do you know Jesus Christ 1 minute. So mtu atakuja na atakwambia 40 seconds ama 1 minute. So wewe uchukue tu kadhao ako kamoja na usonge. I feel hiyo ndo the most people don't challenge. People don't take you seriously. Our work seriously. Okay. And they need to change. Venye tu amesema, like every work of art, placing a value on a voice over project hukuwa ngumu kwa watu wengi sana. But mtu anaielewa, cause unajua, let me give you an example. Hiyo kitu imeandikwa kwa hoodie ya Monica. Hear the difference and hear the difference. Hear the difference and feel the passion. Do you know kuvoice hiyo kitu inaweza chukua 1 hour? Hiyo peke yake. Yes, just voicing that. Because there has to be tone. Yeah. There has to be mood. Yeah. Kuna venye hiyo passion unafaa kuisema ndio ikuwe passion. Yeah. Kuna mtu atasema hear the difference and feel the passion. Kuna mtu atasema hear the difference and feel the passion. As in, kuna so many variations. Yeah. And every client hukuwa na needs zake. Yeah. Sasa client mwenye elewi hizi vitu zote, yata feel, huyu jamani kuingia tu studio na kusoma hii kitu. Kukunywa skari is very tricky. Kunywa skari? I do rarely. Okay. Because it's gonna mess up your voice. Yes. Cold water tricky. Imagine warm. So na mnazi mnazi pia ni tricky. Unajua sasa hiyo iko na sanitizing. So I get the script, right? Yeah. Kuna zile zenye niwe hata ndio unajiandikia script. But let's say I've been given the script. Yeah. Then there's a description. Yeah. So utambiwa warm. You need to be warm, passionate, appealing. That's a direction, right? Yeah. And you cannot show that and on then, your face. Pia kuna direction, you need to sound like a middle-aged man between 20 to 30 years. Sasa hiyo tutaachieve aje hiyo? Hiyo tutaachieve aje hiyo? Na pia kuna yenye naambiwa you need to sound like a 40 to 60 year old. That's why ndio maana nakwambia every voice is a job. Kuna yenye unaweza fanya na uwezi. Hakuna gati one voice fits all. Yeah. Kuna time watasema we want a 14-year-old voice. Sasa hiyo mimi siwezi. Sasa hiyo tunatafuta huyo. Hata yeye pengine hawezi fanya. Because itasikika. Salimiana kwa mic. Hi guys. 30 years. So yeah. Really? So nizo nuances ndio zina determine. Yes. That's now what makes a great voice actor. Hiyo ndio sasa useparate a professional voice over artist na voice actor na mtu tu wa kuvoice. Yeah. Juu kila mtu anaweza soma statement, but sasa kuna mtu atadeliver hiyo script. But sasa kuna zile sasa za character. Unaambiwa tunataka usound kama mwenda wazimu. Cheesy. Venye nilikuwa nakwambia Minions. Ama mlevi. Ule jamaa wa Minions au majamaa hawakuzaliwa wakiongea hivyo. They probably even tried to sound like that for 6 months. Yeah. Ndio ashinda kiongea kama wewe unafanyanga nini kuvote character? Unajua kwanza watu wa kusoma news. Relax. Unajua unaweza kuwa relax nikupange. So one thing I said that nilisema that anyone can do voiceover, si ndio? Juu utapata kuna advert zenye zina require usound na a certain accent kama ya watu wa Murima, si ndio? Yeah. So huyo mtu lazima atafanya hiyo. Okay. Second thing, you have to understand the character yenye ambayo unatakana utoe na you visualize the output. Ni nini unataka kupata?
like unataka kupata mtu ana sound kama whatever Marvin has said, unataka kupata mtu ana sound kama amefurahia juu huwezi voice kitu ya kulia ukismile. Ati mimi huwezi, lazima huwezi cheka, lazima si ulie but you put that ki emotion fulani, ki feeling fulani. Kama wewe vile uliachwa last year, like lazima unini ukumbuke hiyo kitu, you know. Si nilikuwa na wewe ukiachwa. Kuna hiyo nini? Tulikuwa na wewe tulikuwa na cringes akiachwa. Tulikuwa na wewe nikiachwa. As in, nilikuwa hapo ukiachwa. So like lazima ukumbuke hiyo. Tulikuwa na wewe nikiachwa. Tulikuwa na wewe like nilikuwa hapo ukiachwa. So what I'm saying is that lazima uweke that emotion ama that feeling kulingana na script, because some scripts they come with instructions. A client tells you that I need this, I want this, you that. really need to understand that before you voice that script. Simple. Okay. Interesting. I'm getting to analyze all of this, getting to understand it. Hii mambo ya voice acting hata mimi nitajaribu tuone. Msimtanionyesha hizo ma channel nini hizo. Didiri wao. Naweza voice kama mtu wa nini wa Mrima Kenya. Now, there's what we call exploitation. And I was talking to guys here last week. I was talking to your director, Bwana Waronja. I was with him here in the studio the other day. And we were talking about the film industry and the I don't know, should we call them the inevitable paths that people pass through that are actually very disgusting, some of them. Others are, I don't know, like, they're just, it is just bad. It is just sad, literally sad. When you have a boss that is taking advantage of you, you have a boss that is, that does not care about your needs. What they want is just to deliver. And let's get back to what we call exploitation. There are people that have been sexually exploited. Others have been financially exploited. Let's start with financial. Have you ever found yourself in a position, in a contradicting position, where somebody took advantage of you because probably you do not know how much I should get paid for a job, or you do know, but you need the money? There's so many things I'll ask you just to determine how much I should charge you. Okay. Because if I am doing an audio advert just for radio, I won't charge you the same amount as an advert for TV, radio, and digital media platforms. Okay. And you know when you're starting out, you never know this. So someone tells you 10K, but you realize that they're going to make around 10 million from that voice. And those questions usually help you to know what kind of value someone is going to get from using that voice. Then you value that project appropriately. Yeah. Alafu pia kuna wale wa umequote 10K anakwambia acha nikutumie 3,000 ya kuanza. You send the final voice, the guy is gone. Now we sign contract. Sasa unajua yeye ndio kwa shida. Watu wengi mkianza hata story ya contract unashanga, guy amenipea job ya VO. Hakuna haja ya contract. So uko 3K hata nitumia tu. Then your story na kunywa maji. Yeah. I see. Where have you been financially exploited? Oh yes. Oh, you have? Yes. Hebu itisheni madeni. Nilipe madeni by the way. So financial exploitation inakuja in so many ways. First of all, when someone tells you to voice something, and maybe it's a big thing, it's the voice is going on TV or something, like somewhere just big, so they'll tell you that nitakulipa hii pesa fulani kidogo ambayo unajua hai add up to whatever you're doing. So they'll tell you that I am giving you exposure. Like unasikika kwa TV man, so watu wakujue, watakutafuta. Yes. And kufika hapo mimi nitasema don't be desperate for money. Unaona? Like don't be desperate for money. So mtu akikwambia ati utapata exposure,
anamaanisha maybe he's not paying you enough. Exactly. Literally. Exactly. So kama alikupatia hii job, usikue desperate, usimwambie ati nitaifanya mbio juu nataka hii 3K. Yeah. Wachana na hiyo 3K. Okay, wachana na hiyo 3K. Juu unajua the value of your voice. So the moment mtu amekuambia hivyo ni kama venye tu nilisema amedharau kazi yako na kenye yote utafanya. Okay. Second thing ni story ya contract. Make sure you before you do something, make sure you sign. Make sure you sign something like agree and read what you're signing. Yes, and read what you si kuchukua tu na unasign. Unajua hata anaweza kuwa amekwambia hapo ati sijui nitakulipa 1000 na hukusoma. Unaona thou na hukusoma. So unaona itakuletea shida kidogo. Kwa hivyo watu wa sign contract. Watu wasome kenye iko kwa contract. Sikubali na unaweza badilisha contract if it's not favoring you. Yes, that exactly. is what people don't exactly do, right? Like just engage na huyo mtu cause si voice ni yako. Yes. Watu huku nje wanasema nipe nikupe. Nikune nikukune. Ushajipata in that position where there is a boss or probably a friend that has been in kuna mama fulani hapo ni boss yako. Amesikia ukiguruma hapo kwa microphone akaamua huyo akinigurumikia hivyo saa 7 ya usiku mambo itakuwa live. Unajua kuna ile yenye nyinyi wote ni watu unakubali? Hapana. Kuna ile yenye nyinyi wote ni watu wakubwa. Na haisemi in relation to job. You gonna get? Hii ni mambo ya mama. Sisi kuna nipata. Nakuget. Wewe ushapiga wera yako, umelipwa venye unafaa ulipwe. Lakini anajiongea. Anasema kulingana na vile naona. Anasema can we talk later? Hiyo si exploitation. Hiyo ni wewe ukaona. Hiyo ni wewe juu si umelipwa venye ulikuwa unafaa kulipwa, umefanya kazi yako. Sasa ni wewe ukubali kama you can talk later or not. Okay. I think that's hapo. Oh no, I have never encountered that. I have never. But siwezi kosa kitu ya kuambia ambao watajipata kwa. Hebu ambie, talk to them. Yes. First of all, when you find yourself in such situation, lazima kwanza ujue how hizo vitu zinakuja. In what ways? Utajua aje you're being sexually harassed ama exploited. Unaona? So ukishajua ni gani, you will definitely know how to avoid. Kama uko kidogo. Kama uko sawa. Kama uko, you know. Lakini kuna watu wanapenda dating. So to advise aje. Ndio maana yake nasema kama kidogo uko mentally stable kidogo. Okay. So first of all, for the ladies, unaweza pata ukienda mahali umepata, let me use an example of gig ya kuact ama nini. Umepata gig ya kuact and then mtu amekuambia, so first of all bado hamja agree, so you need to meet and agree blah blah blah. So mtu anakuambia let's meet sijui kwa BNB sijui wapi. Like unajua tu ni hiyo ni na si mtu, you have never interacted with that person unless unataka kama like unless wewe ni mtu mkubwa, unless unadai. So like as a person ambao kwa hii situation, angalia zile signs, like unaweza soma, like unaweza ona anakunini unaona. So ukishaona hivyo, like hakuna mtu unaweza patana leo na ni kazi anakuitia na akwambie sijui twende tukaagree kwangu, twende tukaagree kwa hamjaipatana, like why the hell are you going to you know why? So just meet in an open area or something hivyo. Yes. Alafu kuna kitu ingine sijui nani alisema but ilisemwa, si ndio? Like when you're in that environment, whenever you find yourself in such situations, you can always interact with everyone, but trust no one. No one. Like trust no one. Hata wewe sikutrust sai. So I am interacting with you guys, but trust me, I don't trust you. Why am I trusting you and you don't trusting me? Anyway, ni point mzuri sana ya lakini you trust me. No.
maybe Exactly. 20% kadogo hivi na interact na wewe vizuri, tuna vibe na nini, but I don't trust 200%. I cannot exploit you sexually. I cannot. To clear the air. To clear the air. Let's talk a little bit about royalties, and are there even royalties in our country? Because I feel like they are not. Get into the film industry, find actors out there. Actors wanajituma sana. We are getting good Kenyan content. We are getting really good Kenyan content, but people are being paid upfront or after the project, and that is a done deal. All right? We need to get to a point where I have shares in my project. In this project that I'm doing, I have a certain amount of shares. That means that as long as this project is in circulation, I'm always going to get paid. Mavo, have you encountered places or projects that offer you royalties? No, but I usually ask. Okay. Is it a buyout or kuna royalties involved? But pia sijai work kwa project yenye iko in circulation in perpetuity. Okay. Unaona, yenye ita circulate for like 10 years. Okay. Zinakwanga like ads za ad yenye na run for 2 months, 1 month. Yeah, itaji royalty. True. But pia venye tunasema system zetu kidogo when it comes to IPs, intellectual property, ni shida. There's a very, very huge problem, and sijui, but it needs to be sorted. Because ni mbaya sana. Kama ule jamaa wa Nairobi Half-Life. You remember the script writer? There's the guy who wrote the script for Nairobi Half-Life. Kuna time alikodiwa kama mazee ameingia into drugs and all that. Yeah, but I remember. Sai Nairobi Half-Life iko Netflix. Bana. It's one of the greatest movies in Yes. Yeah. One of So the unashanga hii movie iko Netflix. But huyu jamaa venye anasema mazee sai yako zero. Bana. So I think tunafaa kucreate your system, but it also comes with awareness. Ndio maana kunafaa kuwa na hizi bodies za kama voice actors we form our leagues. Exactly. Na tunaambiana when do you need to ask for royalties, when do you need to go for buyout. Yeah. June hiyo education pia ndio itakusaidia wewe ukienda kunegotiate contract, una insist mazee hapa nataka royalties. Yeah. And if you're not giving me royalties, I'm not going to do it. I'm sorry. Yeah. Tafuteni mtu mwingine. Yeah. That's amazing. What's your view? I think there are no hakuna vitu zina protect sana, protect you as a voice artist. Yes. Yeah, because maybe one thing utapata places ambazo hizi talents zinafanya kazi, there is maybe bad governance. Utapata kuna watu mahali wanataka wakuleka kitu. Of course. You know. So I feel like maybe ziko for example kwa talents tuseme voice talents, acting na nini utapata tu hizi vitu za contracts and agreements. You agree how your work is going to be used na copyright pia. And okay, kuna vitu kaa hizo. Yes, like you have the freedom to copyright your work. Yes. Ama to control how your work is being used. Maybe vitu kaa hizo, but sana kuna kidogo tunafinywa kidogo. And then invest in your craft. I realize that when you're starting out, tafuta mtu amekuwa kwa industry. Akuwe hata kama manager, hata kama cement, hata kama from every project you do atakuwa nakula 40% ama 30%. Iko sawa. But you can be sure ni jamaa mwenye instead of wewe kuenda kutaja pale 5k, ye mwenye ashaka kwa industry najua hii project ni ya chwani. Yeah. So unaona hata akitoa 40% yake akule mbao utakula 30. Utakula kitu poa. Wewe na kutojua kwako ungecharge 5k ukule yote. Unaona? Na pia invest venye nasema invest in your craft. Jua kaloya pahali. True. Yenye kukienda mrama sideways anaweza kutoa kwa shida. Unaweza mwambie hebu andikia ujamaa barua anipe ka kitu. Yeah. So invest in your craft. Learn about terms zenye ziko kwa the craft venye umesema buyout, royalties, distribution, blah blah blah. And then pia get friends in the industry. Yeah. Watu wamekaa hapo.
wakwambie iad aufai kulipwa chini walikulipa kidogo sana. People are relapsing. They are in this art. Before they got into the art, they were just okay. You know, what happens? What transpires? Why are people getting losing their way in the industry? Okay, first thing, I would say that when you get to that whatever industry, there is a lot of peer pressure. So umefikia umekuwa kiwango cha certain celebrity and you feel like you have money like them but you don't. You are famous, you are all famous but you don't have money like them. So kuna hii peer pressure, like you want people to identify you as like as that other person. So one thing I would say that when you get to that point and you're not that financially stable, try to maintain your identity. Kama unakulanga ugali, wacha kushinda ukisumbua watu. Nunua unga ya ugali. Kama unanunua kale kadogo, wacha kujisukuma ununue ile kubwa, si ndio? Maintain your, I think siwezi sema more than that. Maintain your identity. Ukifanya hivyo, by the way, vitu zingine pia pressure zingine haziwezi kushika. Now give another example. Unapata kuna watu wanawak na the Chinese and everything. Seme wakipelekwa mahali kwa hoteli, those people like appreciating you with some wine, some nini. It's their way of appreciating. True. So utajipata kwa hao watu unafanya the same thing as the same, utafanya kazi na mumeenda hapo kama an organization. So probably your colleagues, they drink, they take the wine and whatever, but you don't. You don't. I think nitasema two ways to deal with that. First one ni find better stress relief options, because pressure maze, there's a lot of pressure sana. And kuna mtu excuse me, at the end of the day anaenda club, as in after amepiga wera yake nini, anaenda club anaitisha 2 ama 3. Kuna mtu at the end of the day after amepiga wera yake anaingia gym. Kuna mtu at the end of the day after amepiga wera yake anaenda kusalimia Wajakoya. So find better stress relief options. As in find healthier options za stress relief. Na pia ukipata an option, mi sisemangi Wajakoya ni mbaya ama mnazi ni mbaya. Mnazi they are not bad, inaitwa modern, but the moment akili yako inakuwa wired, yenye pressure tu kidogo ni Wajakoya umefikiria, you now become dependent. Na hiyo dependence ndio inakuanga tricky. Okay. So and then pia venye nilisema hapo ndio sasa wale mentors wanakame. Tafuta mtu mwenye utakuwa accountable to, mtu mwenye atakukalisha chini akwambia ni ufala unafanya. Na usipoache ufala, hizi mabizi nimekuwa nikikupea na kukushia sitakuwa nakupea. Tafuta mtu anakupiga reality check. Number 2, mimi huambia mtu the golden rule ni if you've never started, don't start. Kukuwa msanii sifanye wewe sasa utake kusalimia Wajakoya, kujua kuongea na Wajakoya ufinaje. Kama wewe ni vajo, remain vajo. Kama wewe ni golden rule. If you haven't started, don't start. Don't. Cause hizi vitu nazo pia zuko na noma. Juu zangu nasikia enyewe kumbe na nitamu hivi. Pressure music kumbe naweza itoa hivi. Then pole pole inatoka from 1 to 2 to 3 to 4. Kwa mbaya. Then sasa kuna out of hand, inafika ile place penye kila chance unapata. Na kwanza kwa production wapen sana. Zutika kuna production teams, kuna jamaa set tu ikibreak hivi. Ndio huyo. Anatokea pale anapiga 1 to 3. Anarudi set. And it happens sana kwa production meiona. So if you've never started, don't start, and if you do it, don't be dependent on it. But mimi usema pia mazee hizi vitu ziko kwa theory. True. Kusema inakuwa rahisi. Kufanya, but kuifanya once you get in the industry, juu pia ujuagi, unajua unaweza fikiria mtu anaifanya juu ya celeb, but watu huko na baggage mingi sana wana handle. People have a lot of baggage.
venye tunasema yeye ni msanii, right? Yeah. Amepata ka project pale. Yeah. Hakuwa anatumia anything. Yeah. But yeye ni msanii, ameitoa project pale. Mazee jo anahitaji domba. Tusitumie huyu kama example. Madhe ni msik. Madhe ni msik. Yeah. Akaona mazee venye tunaweza toa madhe kwa hii shimo ni kupata hii 100k. Yeah. Acha nifanye venye atafanya. Yeah. Then later na realize huyo jamaa kumbe kuna venye alikuwa. Inakuwa ni no. So inakuwa ni noma. Anajipata resort into hizi vitu. I'm gonna add to what these guys have said. Find a way, find a hobby, find something that you actually love doing, other than your job, you know. Kama unapenda kula densi, ukimaliza enda kula densi, you know, relieve that stress. I'm gonna allow these two guys to give us their final remarks, and then we're gonna kafunga. Leo nataka we keep it very short and sweet. Okay, so what I want to say as we Wind up ni guys, make your passion your profession. Jamani, ebu rudia hiyo. Whenever you realize what you love doing, work on it. Usikae tu hapo. So in short, make your passion your profession. Yeah. Amazing. Mav, this is your chance. What I'll say, it's either they'll continue saying one day, or make it your day one. Yes. Instead of? It's either you'll continue saying one day, or you make it your day one. Kuna mtu anashindaga akisema mazemi siku moja nitakuwa msanii mbigi. Hiyo siku moja. Mazee Joe God tu akini. Kuna mtu atashinda akisema hivyo. But kuna mtu anasema leo mazee naanza the first step. Na imanishagi unaenda studio kaa unataka kuwa msanii. Yeah. Chukua karatasi. Byron ni 10 bob. Kitabu ya 32 pages. Ni mbao, I think sahi. Hiyo ni 30 bob. 30 bob. Hata uhitaji kitabu, uko na simu. Yeah. Mbona usianze na kuandika lyrics? Na uko na recorder kwa simu. Yeah. Usijirecord usikie flow yako. Yeah. Because that's the problem I think so many people have. Au anza na the bigger picture in mind. Na hawatakagi kuona ni steps gani watatake kufika hapo. True. So nashitanga tu na ile bigger picture. And people die with those. Wanasemanga hakuna place rich kama the grave. Yeah, exactly. Jumaze watu walikuwa a lot of visions out there. Probably hata dawa ya cancer iko kwa grave. Manzejo. Na watu wanateseka huko. But kama huyo mtu probably angemeka first step, sasa tungekuwa na kiwa ya cancer. So it's either you will continue saying one day or make it your day one. Your day one. Alafu hiyo ingine man. It's been great having you guys. Kindly follow the news guy. Nafungua YouTube pale. We follow to pale TikTok. Of course, you'll get more updates on when that's coming up. And shukran man, it's been a great conversation. Really awesome my guy. I've had fun and looking forward to this being too big, man. Wakupata wapi? Jamani, merchandise kwanza kwa wingi pale. You know, PMK. Camera. Presenter MK. Presenter MK. Unaipata vizuri, si ndio? Hear the difference. Presenter MK. Ebu soma. Hear the difference. Hear the difference and feel the passion. Are you not feeling the passion in like what I'm doing? So, PMK merchandise utaipata pale kwa bei nafuu. You just DM pale. TikTok ni Presenter MK5. Kitanda Fuasi ni Kitanda? MK. Kitanda Fuasi ni Instagram. Wow. Ni MK Presenter, MK_presenter. Kitanda Burudi ni YouTube pale, ni Presenter MK, but hapo siko sana, but niko hapo. And then Twitter ni Presenter MK bado. And then ya mwisho ni gani? Lakini sasa inafaa kwa KX. Kitwitwi. WhatsApp wenye kuna namba yangu si. Faiko X6. And finally Facebook, sijui watu mnakuwa by the way Facebook, mko Facebook? Mbaya sana. Mbaya. Tuko huko. So Millennials. Millennials on the move. Yeah. So hiyo nayo tunasema ni kitandawazi ama kitandazi. So pale pia niko Presenter MK. Utanipata hapo, utaona tu vitu nimefanya pale kwa radio. Tu short film nimefanya pale. Na merchandise sana. Like
shine with my merchandise. Can't you see it's beautiful? Like, yeah. Thanks for having us, the news guy and I. Tunafurahia sana. Inaitwa Z-Talks. Z-Talks, Z-E-D. Yeah. Pale mitandaoni mfanya hiyo kitu, bonyeza kidude pale, subscribe na mambo itakuwa shwari kabisa. Asante sana. Amazing. Nitasema nini? Guys, it has been an amazing session. Thank you, the news guy, for being with us. Presenter MK as well. It has been a good conversation. Nimefurahi. Najua hata umefurahi. And as always, good content always coming your way every other week. Usisahau kufanya ile kitu. Fika pale kwa subscribe button, finya ile subscribe button. More content is on the way. More great people joining us every other week. Sasa ni nini ingine unataka jameni? Kama you're not listening to this podcast, what else are you listening to? Talk to us. Don't forget to comment down below. Comment. I've seen people want to be invited to this podcast. I'm going to reach out to you guys. Nawataka hapa. Come and talk to people. Tell people your story. Probably your story is the story that is going to change somebody else's life. Who knows? You know? Exactly. Tumekafunga na kamenyuria. Until next time, adios muchachos. Z-Talks, we aren't talking about TED Talks. A rough diamond, bad rock.